In yet another setback for the Delhi Chief Minister and the Aam Aadmi Party national convener Arvind Kejriwal, a Delhi court has sent Kejriwal to 14 days of judicial custody until the 12th of July. The court order comes on a CBI plea which is probing the money laundering case linked to the now scrapped excise policy, following the end of his 3-day CBI custody. The CBI had gotten 3-day custody of Kejriwal from the Delhi court after arresting him from Tihar jail. Now, Kejriwal had earlier been arrested by the Enforcement Directorate in March this year in connection with his alleged involvement in the now scrapped Delhi excise policy. After 21-day bail by the top court for the election campaign, the Delhi Chief Minister had surrendered once again on the 2nd of June. सीबीआई की 3 दिन की कस्टडी एंड हो रही थी, तो आज उन्होंने उनको प्रोड्यूस किया था अरविंद केजरीवाल जी को। सीबीआई ने फर्दर पुलिस कस्टडी नहीं सीक करी, जुडिशियल रिमांड सीक किया था, जिसको हमने अपोज किया। हमने कहा कि सीबीआई के पास कोई ग्राउंड नहीं है कि उनको जो है फर्दर जुडिशियल रिमांड में भेजा जाए। कोर्ट ने सीबीआई और हमारे को सुनकर अरविंद केजरीवाल जी को आज से 14 दिन के जुडिशियल रिमांड में भेजा है। केंद्र की तानाशाह सरकार ने नियम कानून सब ताक पर रखकर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके एक के बाद एक मुकदमा अरविंद केजरीवाल पर बनाया है। और जब ईडी कोर्ट ने ये कह दिया कि अरविंद केजरीवाल बेकसूर हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जब ईडी की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी और ये कहा कि ईडी दुर्भावना से काम कर रही है, ईडी बायस्ड है, वो ईडी किसके अंडर में काम करती है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में काम करती है। मैं वही पूछ रहा हूँ उनसे, अगर आपने शराब नीति नहीं बदली होती, अगर आपने चोरी नहीं की होती, अगर आपने उसमें घोटाला नहीं किया होता, तो कोई भी जांच एजेंसी आपको तंग नहीं करती या कोई भी न्यायालय इस तरह का निर्णय नहीं देता। एक बात इनको समझ में आनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया हिरासत में है क्योंकि माननीय न्यायालय ने उनको ऑर्डर देके वहाँ भेजा है। इस बात को इनको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। In fact, as we have been reporting earlier, today Arvind Kejriwal was once again produced before the Rajasthani court after his 3 days CBI custody ended. Today, very interestingly, the CBI, as we have rightly said, has not sought his further custody, following which the court had no option but to send Arvind Kejriwal to on judicial custody for 14 days. So he has been sent on judicial custody till for 14 days till July 12th, on the day which has to be produced again. And in between also CBI can seek his further custody if he needs his further interrogation. Remember, on the last date of hearing, the CBI had said that the further custody is, in fact, custody of Kejriwal is required for confronting him with several co-accused and also other documents. And today, in fact, Kejriwal's legal team opposed JC, saying that since if the CBI does not want his further custody, the court should release him, discharge him for the time being. But no proper bail application has been filed. But CBI, in its remand note, vehemently opposed any relief for Kejriwal, saying that he is the CM of the state, very influential, can tamper with evidence and also influence witnesses. He has already tampered with evidences like mobile phones, so he should not be given any relief. So after hearing both sides, the vacation court of the Indian Rajasthani court has today, in fact, sent Arvind Kejriwal to judicial custody for 14 days. That is, next date of hearing is July 12. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.